भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। March for today. Move to the right in 3. Roshan. School will march. Column of scout leading by the left. Quick march. ನಡಿಗೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಬಾಲಯೇಸು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಕೌಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಬೀರೇಗಳು, ಬಾಲಯೇಸು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲಯೇಸು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟರ್ ಆದ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಮೆನೆಸ್ರಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲಯೇಸು ದೇವಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಚಿನ್ನರಾವ್ರವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲಯೇಸು ದೇವಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆದ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ತಂಗರಾಜ್ರವರಿಗೂ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲಯೇಸು ದೇವಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆದ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪರವರಿಗೂ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲಯೇಸು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ಅನ್ಬು ಜಾನ್ ರವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲಯೇಸು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾರವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ.
ಬಾಲಯೇಸು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಹೃದಯ ರಾಣಿರವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲಯೇಸು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಯೇಸು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆ ಅನ್ಬುಜಾನ್ ರವರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಮುಖ್ಯ ನಾಡು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, 2ನೇದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಪರಕೀಯರ ಹೊರ ದೇಶದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು. ದಯಾಮಯ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ದೇಶ. ಅದರಿಂದ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶ, ಭಾರತ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಅರಸಲಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಅದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಒಂದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಆ ದಯಾಮಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತ ದೇಶವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ವಂದನೆಗಳು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾದರ್. ಗಾಯಕ ವೃಂದದವರು. Stand. Mic. ಜಗದ ಬೆಳಕೇ ಶರಣಂ 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 ಹೃದಯ ಬೆಳಗು ಬೆಳಕೇ ಶರಣಂ 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 ಶರಣಂ
to the mic. Sing little louder. ಬೆಳಕಾಯಿತು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಆಲಯದ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗಿ ತೇಜ ರವಿಯ ಮೂಡಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರವ ಕೂಡಿ. ಬೆಳಕಾಯಿತು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಆಲಯದ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗಿ ತೇಜ ರವಿಯ ಮೂಡಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರವ ಕೂಡಿ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಜಗದೀಶ್ವರ ಜಗದೀಶ್ವರ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಜಗದೀಶ್ವರ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಪರಮೇಶ್ವರ. Don't worry. Sing little louder. ಮೌನ ಹಾಡಾಗಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಗುಣಗುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹರುಷದ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೌನ ಹಾಡಾಗಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಗುಣಗುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹರುಷದಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಗಂಟೆಯ ನಾದವು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಂಟೆಯ ನಾದವು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಜಗದೀಶ್ವರ ಜಗದೀಶ್ವರ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಜಗದೀಶ್ವರ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಪರಮೇಶ್ವರ ರಮೇಶ್ವರ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸೊಬಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆ ಹೂವಾಗಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಅರಳುತ್ತಿದೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸೊಬಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆ ಹೂವಾಗಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಅರಳುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಮಳ ಬೀರುವ ಸುಮಗಳ ಅಳತೆಗೆ ಅಳತೆಯ ಬೆಳಗಿಸುವೆ. ಪರಿಮಳ ಬೀರುವ ಸುಮಗಳ ಗರಗನೆ ಅಳತೆಯ ಬೆಳಗಿಸುವೆ. ಬೆಳಕಾಯಿತು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಆಲಯದ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗಿ ತೇಜ ರವಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರವ ಕೂಡಿ. ಬೆಳಕಾಯಿತು ಬೆಳಕಾಯಿತು ಆಲಯದ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗಿ ತೇಜ ರವಿಯ ಮೂಡಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರವ ಕೂಡಿ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಜಗದೀಶ್ವರ ಜಗದೀಶ್ವರ ಜಗದೀಶ್ವರ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಜಗದೀಶ್ವರ. ಜಯ 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 ಪಿತ ಜಯ 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 ಸುತ ಜಯ 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 ಪರಮೇಶ್ವರ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾದರ್. ಮತ್ತು ಬಾಲಯೇಸು ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಾಹಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಎಸ್ತರ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. Thank you, Manisha ma'am. The word of wisdom is missing. He continued. We need the gift of discernment again in our people. It is not ability to predict that we need, but to anointment eye, the power of spiritual penetration and interpretation, the ability to apprise the religious scene as viewed from God's position and to tell us what is actually going on. Now I like to call Irish of class 10 for Bible reading. A reading is taken from the Holy Word of Romans, chapter 13, verses 1 to 5. Everyone must obey the state authorities because no authority exists without God's permission, and the existing authorities have been put there by God. Whoever opposes the existing authorities opposes what God has ordered, and anyone who does so will bring judgment on himself. For rulers are not to be feared by those who do good, but by those who do evil. Would you like to be unafraid of the man in authority? Then do what is good, and he will praise you, because he is God's servant, working for your own good. But if you do evil, then be afraid of him, because his power to punish is real. He is God's servant and carries out God's punishment on those who do evil. For this reason, you must obey the authorities, not just because of God's punishment, but also as a matter of conscience. This is the holy word of the Lord. Having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude. Thank you, Irish. Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments of narrow wisdom wall, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its aim towards perfection, where the clear stream of reasons has not lost its way into a dreary desert, sum of dead habits, where the mind is held into ever-widening thought and action, into the heaven of freedom, let my country be awake. Now I like to call a primary student for message. Republic Day, 26 January 2023. On January 26, 1950, India became a sovereign democratic republic, marking a watershed moment in Indian history. January 26 was chosen as Republic Day to honor the leaders and freedom fighters who declared it to be the Purna Swaraj Divas. The great heroes like Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar and other freedom fighters who struggled and lost their life for the independence of a country established the foundation for a nation, supreme legislation, the Constitution. It marks a day when India became truly independent and embraced democracy. In other words, it celebrates a day on which our Constitution came into effect on 26 January 1950. Almost 3 years post-independence, we became a sovereign, secular, socialist, democratic republic. Indians celebrate January 26 with lot of energy and excitement every year on this day. People put aside their differences in religion, caste, creed, and many more. It helps to bring the whole of the nation closer together. The first Republic Day parade was held in 1950. 3,000 Indian military personnel, over 100 aircraft participated in the parade.
India will mark its 74th Republic Day this year. It demonstrates how diverse our country is. The celebration takes place in India's capital city, New Delhi, with a parade known as the Republic Day Parade. This event highlights the might of the Indian military as well as the cultural diversity of our nation. The motto of Republic Day is "Let us make India a developed country and clean India." It is also the time to honor the remarkable feats of individuals with awards such as Gallantry Awards, National Bravery Award for children and so on. So my dear friends, as we are celebrating our 74th Republic Day, we can take a resolution that we will make our India developed and clean India. From the depth of my heart, I wishing you a Republic Day. Thank you. Jai Hind. Our brave heroes for years so that future generation could lead their lives with freedom and dignity. This is a day to celebrate them and what they fought for. Thank you, Via. Harmony through tolerance, diversity in forms, unity is essence. Display is exhibiting the skills, engaging yourself in art, and develop creative perception towards it, which molds physical strength to achieve par excellence in overall development. Young minds are active and interactive and develop their coordination, control, and movement. The most beautiful experience we can have, it is mysterious. It is a fundamental emotion which stands at the cradle of arts and science. Now I like to call our high school students to exhibit their talents through teamwork and coordination. Display by high school girls. Display by high school girls. Students, get ready. Come forward.
Let us give them applause. So let us give them big round of applause. Encourage them. As a leader, make it priority to appreciate your team. Appreciate their commitment to helping the organization navigate their changing times. Value their efforts, and most importantly, thank you, students. Now, get ready for heavy dose of excitement. The celebration means the band opens up endless possibilities and help the students to bring out the best. It's my privilege to call a high school boy student. You say chief guest will give message. That's enough. That is enough.
Thank you, students. There is no surer way to bring to the world together than through the band. Thank you, students. We all had a great time to enlighten and enjoy the event. Let us inspect our thoughts that we do not unwholesome deed, for we so shall reap. An intelligent person is not close-minded. He tests his ideas and develops through experiments and his experience and ideas with a clear, objective mind. I request Father to give the message. I request Father to give the message. Greetings to everyone present here on this auspicious day. We are all gathered here to commemorate our nation's 74th Republic Day today. It is my duty and honor to speak on Republic Day. My dear brothers and sisters, my dear children, every year on January 26th, India celebrates Republic Day, which is special in history. Every year we celebrate the national event with great joy, happiness and pride in order to make it memorable. As we all know, the Indian Constitution took effect on January 26, 1950, and ever since the Indian people have celebrated that day as our nation's Republic Day. Although India gained independence on August 15, 1947, there was no national constitution at that time. India was divided by many kingdoms, many nations, many rulers, but it had no one rule, no law, everything. So therefore, there was a committee led by Dr. B.R. Ambedkar, presented a draft of the Indian Constitution, which was adopted on November 26, 1949 and took effect on January 26, 1950. I just want to share a few interesting facts about the Indian Constitution quickly. Do you know that the Indian Constitution, which has 444 articles, divided into 22 parts, 12 schedules and 118 amendments and 1,46,385 words in its English language version, is the largest written constitution of any sovereign state in the world. The Assembly received a draft constitution from the committee in November 1947 and was approved by the same committee, and then it was made into possible for the nation. You know, I'd like to conclude by stating that India is a democratic country, democratic nation. People who live in democracies have the opportunity to choose who will lead their nation. We have freedom of speech, freedom of expression, freedom of worship, and even though there has been significant progress to date, there are still some issues that need to be addressed, such as pollution, poverty, unemployment, etc. One thing we can all do is make promises to one another that we will improve as people so that we can all help to solve these issues and improve our country. I am grateful to the country and wish you all the same. Jai Hind. Thank you, Father. On this special day, let's promise our motherland that we will do our duties to enrich and preserve our heritage, our ethos,
and our treasure. It's been such an honor to be a part of this wonderful event. On behalf of Balayesu School, I like to extend my hearty gratitude to our esteemed guest, our parish priest, Joseph Menezes, assistant priest, Father Tangaraju, and Father Ayappa, and Father Chinnarao, and to our manager and correspondent, Reverend Father Anbujon, and our beloved high school principal, Lata ma'am, primary headmistress Rani ma'am, and to my dear staffs and students. Last but not least, our parishioners. May the brave leaders of our glorious nation, may the brave leaders of our glorious nation guide us to peace and prosperity so that we can hold our head to be proud of our country. We salute the work they did for our country on this day. Happy Republic Day to all. Dear, with this we conclude the program. So on the special day, some sweets are given for outside our participants also. The children and the staffs will be given sweets in the school, and outsiders, those who come here, so will be given the sweets now. Children, stand up. Stand at ease. Attention. School disposed. Go back to your respective school premises and get sweets, and you can go, children. Class teachers, please take the children.